Et bonjour à tous les amis, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo découverte de jeu. On va découvrir aujourd'hui Open Roads, des secrets de famille enfouis dans la nuit des temps, l'histoire d'une fortune oubliée. Tess a toujours entretenu une relation complexe avec sa mère, mais les deux sont sur le point de s'engager dans un voyage vers le passé qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. C'est sorti le 28 mars 2024, c'est développé par Open Roads Team, édité par Annapurna Interactive. C'est un jeu en solo, c'est un jeu qui se joue à la manette, c'est traduit et sous-titré en français. C'est une totale découverte, le jeu est au prix de 15,71 € jusqu'au 11 avril sur Steam. Je vous mets le lien en description et on ne perd pas plus de temps, on va découvrir le jeu ensemble. Allez, c'est parti! Ok, très bien. Moi, maman et mamie, Hélène, 80 ans de mamie. Ok. Regardez de plus près. Oh, ok. Super. Maman veut que je termine mes cartons pour être prêtre pour déménager la semaine prochaine. Ça prend du temps, mais j'y suis presque. Plus que quelques trucs à faire et on n'en parle plus. Très bien. Oula, petit lag. Ok. Test stuff. Ok. Ranger le poster. Très bien. Prendre la brosse à cheveux. D'accord, donc on peut avoir une interaction avec tout. Ranger la multiprise. Ça peut servir. Le scotch, ça peut servir. Non. Ah, prendre la photo. Ok, donc à mon avis c'est peut-être ses parents ça. Retourner. Lire. Quand papa est revenu nous rendre visite. Hein. Très bien. Ranger. Ok. Bracelet d'amitié. Tess, Fran. Ok. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor J'étais little censé guy. te nourrir, pauvre petit. Ah, c'est les Tamagotchi, là, comme à l'époque. Ah ouais, énorme. Ok. Ah ouais, ok. On le garde. Ça, c'est dans le... Alors, anniversaire. J'avais oublié. Mes joyeux anniversaires en retard, désolé de retard ma puce, et j'ai beau me noyer dans le travail, je pense toujours à toi, je t'appelle bientôt, j'ai hâte de te parler, papa. Ok, cool. Ok. On le garde ou pas? Ouais, on va le garder. Le bocal, c'est quoi des punaises? Ça peut servir, hein, ça? Ça peut servir, on va le prendre. Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Ah oui, ça c'est du lapin, hein. Ok. Casino plus lunch, ok. Meilleure table de la ville. Ok, super. Weekly Weird News, le seul journal américain. Les extraterrestres sont là et veulent vos recettes favorites. J'ai épousé Bigfoot et elle est incroyable. Emplacement secret de l'or de contrebandier disparu, découvert et cet homme est le seul à le connaître, 21 octobre 2002. Ok. Ok. Reposer, on s'en fout. Prendre l'article coupé, qu'est-ce que c'est? À la recherche du trésor de contrebandier.
Mythe local ou fortune enfouie par Tess. Aux États-Unis, la prohibition avait pour but d'interdire la consommation d'alcool dans les bars et à domicile. Elle a cependant fait exploser les importations illégales d'alcool, tout particulièrement en provenance du Canada. Cette contrebande était principalement échangée en pleine nuit. Des tonneaux d'alcool étaient transportés illégalement de l'autre côté de la frontière et d'énormes sommes d'argent étaient envoyées en paiement au Canada. Une grande partie de cet argent a été cachée de ce côté de la frontière par les contrebandiers qui attendaient que les choses se calment et une partie de ce trésor illicite a dû être abandonnée. Lorsqu'ils l'ont arrêté par les forces de l'ordre ou tué lors de transactions clandestines ayant mal tourné. L'emplacement de ces trésors a été oublié avec le temps, mais les indices existent encore. Mon père et moi avons passé de nombreux étés à chercher les endroits potentiels où l'or des contrebandiers pourrait avoir été entreposé, mais nous n'avons encore rien trouvé. Ces légendes locales et leur histoire sont cependant fascinantes. Ouais. Je vais le ranger ça. Qu'est-ce que c'est ça? La note. Lieu de recherche. Ok. Port Saniac, lien cric, etc. des terres. Ok. Prendre la chaise de travail. Pourquoi tu joues à la chaise de travail? Guess I'll have to pack this after my next Ranger shift. ça avec mon prochain service. Ok. Stylé, hein? On est là-dessous. Carte d'anniversaire encore. Joyeux anniversaire, Teresa. Tes visites sont toujours un plaisir. J'attends avec ta prochaine impatience. Je suis si fier de toi, de ton travail, de la femme que tu deviens. Je t'aime très fort, tante Auguste. Ok. Ok, cool. Ok, plus rien. Ouah, l'ordinateur, quoi. Journal de l'école. Ok. Préparatifs des fêtes. Très bien. Vernis à ongles. Ah ouais. Facture. Ouais. Ah, il y a une note là, ok. Tess, on se fait une soirée film chez toi. Bah ouais, je t'ai pas invité. Pour jouer au Cluedo. Tu rapportes quel film du travail? C'est une soirée double comédie. T'as droit à un indice sur les deux films qu'on regardera. C'est quoi? Je t'ai déjà donné. Tess, me fais pas un coup pareil. T'as déjà eu ton indice. Ouais, pas de spécial. Vidéo Galaxy 95 Alicia Silverstone. Ok. Ok. Ah, c'est une gomme ça? D'accord. Allez, on la garde. Bon, on se casse, non? Ah, l'album scolaire, ok. Ah, stylé. Stylé, stylé. L'année prochaine, amuse-toi bien cet été. Brooke, année 2003. L'année prochaine, l'école nous appartiendra, pardon. Ok, bon, mais ouais, on s'en fout un peu. Ok, ça c'est quoi? Ça me convient. Ah. Ah ouais, faut pas que je loupe des trucs en fait. Je pense que... Éclater les bulles. Ok.
Où le stylo? Ouais, je prends, je prends. Je prends... La brosse, je peux pas la prendre la brosse? Ranger, voilà. Hop. On la prend. Là, ça c'est quoi? Ouais, ok, on s'en fout ça. Le lapin, bien sûr. Attends, par contre juste, voilà. Ok, bon, allons-y les amis, je pense que j'ai tout pris. Je sais pas, est-ce que je peux la prendre ça? Non, je peux pas la prendre. Hein. Les photos, ah bah oui. Bah oui, ça en prend ça. Et ça aussi je prends, allez, hop. Voilà, tout ce qui est... C'est stylé, hein, vraiment. C'est quoi cet article? Article personnel trop conçu pour aider les personnes atteintes de démence de la part d'un petit adolescent. Ouais, ok. Bon. Allez, toi, je vais te prendre en fait. Allez, c'est bon, on descend. Tess, Yeah? come down to the basement. There's something I want to show you. The basement? What is it? Oh, it's nothing really. Remember, this? Gah! I love it! Where did this masterpiece come from? Your Aunt August made it. When she was a kid. It's Lady, the dog we had when we were growing up. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. I just... We took care of your grandmother right up to the end, and... And now they're selling the house out from under us. I know. Wanna just... take a minute and look around and see what's left? I haven't really gone through everything since the sale ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture. Amazing that no one bought it, right? Just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Ugh, oh my god. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here on time. I know. Ok, la plupart des affaires de Mamie Hélène ont été vendues pendant la vente de Succession. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de jeter un coup d'œil et de voir ce qu'il reste jusqu'à présent. D'accord, ok, très bien. Bon, toi, t'es moche. Y a rien de spécial. S'en fout. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's?
Proverbe. Millie donne les meilleurs conseils. Grâce à sa bon, à quelle heure je sais lire? Grâce à sa perspicacité, sa sagesse et son incroyable tact, chère Millie captive les lecteurs depuis plus de 15 ans. Ses conseils prodigués dans les journaux de tout le pays sont lus par 5 millions de lecteurs chaque semaine. Ok, très bien. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Yeah. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On peut remonter là. On va rester dedans. À la boîte à fusibles. Rien de spécial. Ok. L'article découpé. En vrai, je sais pas du tout ce que je cherche. Hein. Léo Lambrose, 43 ans, né à Orange, Saint-Greenville. Mort le 26 juillet 68 à l'hôpital régional Alexandria. C'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et géomètre expert du 173e bataillon de l'artillerie de campagne qui cherchait l'emplacement des troupes ennemies depuis le front. Il a plus tard travaillé à Gien County comme inspecteur en bâtiment et laisse derrière lui sa femme Hélène Lambros et ses filles Opal et Auguste Lambros. Ah, ça c'est Opal, c'est notre mère et Auguste, c'est notre tante. D'accord, donc ça c'est notre grand-père. L'organisation des obsèques, obsèques gérée par la maison funéraire Milton Family. Pan Kunchan n'est pas terminé. Ok. Ok, donc ça c'est l'article de notre grand-père. Ok, c'est hyper stylé. Ok. On s'en fout. Pièce d'identité, c'est qui? Leonardo Lambros. Ouh. Grandpa Leo was An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Très bien. Bon, ok. Bon, on s'en fout. Y'a quoi là-dedans? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Tess. Ah, ça c'est notre mère et... Ok, bon, est-ce que je... Vas-y, on va faire le I'm script. taller than you were. Who's taller now? You are. But I've still got time. Ok, tout ça pour ça, super. Alors, prendre la photo. I've gotta take more pics with Francine this year. We're so cute. Maybe I should start carrying a camera around.
Ok. We did our best, but the results were... Ugh. Heureusement que tu étais là pour superviser mes talents de pâtisserie. Ok. Putain, je crois qu'elle était tombée par terre. Bon, y a rien de spécial là. Qu'est-ce que j'en fasse de ça? No, why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. Ouais, on aurait pu la mettre dans le frigo, hein. Tu râles, mais tu la mets pas non plus dans le frigo. Ça c'est quoi, ça, boîte de conserve? Tu veux qu'on fasse de quoi ça? Ok, y a rien ici. Ah, on peut ouvrir? Ok, très bien. Bon, il n'y a rien à faire ici. Je sais pas ce que je dois chercher en fait. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux à chercher? Ah, une photo. Wow, was this taken right here? Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of a heart attack? Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks are. Ok, ah ouais, c'est là, ouais, exactement. Exactement comme ça. Ok, ah là là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce petit chargement qu'il y a eu? Prends le paquet de cigarettes, on s'en fout. Pas ça. Gratteur. On fout. Wow, a few pieces of pottery that my mom collected from around the world are still here. I'm surprised they didn't all sell. I think this one is from South America, not sure which country. And this one's Japanese. I've never even left the country. Why haven't we ever gone anywhere cool? Niagara Falls isn't cool. It isn't Japan. Well, it's a lot easier to drive to Niagara Falls than Japan. Cheaper, too. But wouldn't it be fun? Me and you, an intercontinental mother-daughter adventure? Maybe an intra-continental adventure. I'm thinking of a certain place. Somewhere warm and southwestern. Somewhere where, say, my own father currently resides. Listen, we've discussed this. We're not going to Nevada to visit Penn. It's not gonna happen. Well, what if I just went by myself? By yourself? No way. It's a bad idea. How come? There's a bunch of reasons. Like I said so, and I'm your mother? Ouais, c'est moi qui le dis, je suis ta mère, ouais. Il est beau celui-là. Ah. Tess. La fête des mères. No one bought this masterpiece? I'm downright offended. I made this when I was, what, 4? At Frankenmuth. Yeah, at that pottery demonstration they did. They'd call little kids up from the audience and show them how to do it. I was so excited. I was jumping up and down, waving my hand, because I knew that Grandma likes pots. She kept it up on this display shelf with all her other pieces all those years since you gave it to her. Oh, honey. It's okay. Je crois que je vais le garder. Je n'en veux pas. On est trop triste. Mais non, mais garde-le. I think I'm gonna hold on to it. Bien sûr, il faut le garder. Ça. Grandma held on to it all this time. She wouldn't have wanted me to throw it away. Perfect.
Ok. Bon, photo. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well... Turned into a hippie. A bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Ok, cool. Cool. Ah. Lien Crix hors de question. Oh, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. Oh, it was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Super. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Petit atelier, sympa. Oh, good. Some of Grandma's pottery didn't get sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with anyone else after Grandpa died? Whoa, where did this come from? Well, she just seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Très bien. Bon, j'aimerais abréger cette partie-là. Ok, c'est bien fait, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est fini, ça? Cassé? Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. It's so sad. I miss her a lot. Yeah, me too. Bien. Bon, c'est bon, on a tout fait. Est-ce que... on a tout fait, hein. On retourne vite fait voir au-dessus. Oh, hey. It's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But... that's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Tante Auguste a appelé maman, elle semble chercher un livre qui lui tiendrait à cœur, il est sûrement en haut, ok.
Donc livre rouge et noir et titre en blanc. Ok, donc on va voir en haut. Alors, au moins on avance. Je crois pas que j'ai fait cette pièce. C'est pas ça, hein? Oh, c'est une affiche. I Ça. am the very model of a modern major general. La 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 da 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 mineral. Ok. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Ouais, Could intéressant. August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. Alright. We can go up there, but... You go first. Ok. Je vois une sorte de perche avec un crochet. Comment ça s'appelle ce truc? Quoi qu'il en soit, je devrais pouvoir l'utiliser pour descendre les marches du grenier. Super. Ah, c'était quoi? Cendrier, on s'en fout. Putain, ils fument dans la chambre, les gens. Dégueulasse. Dégueulasse. Alors, c'est par ici, non, le grenier? Ah, c'est là. Attends, déjà, on va regarder avant. On peut pas courir un peu plus vite? Waouh. Chambre. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value! For us, maybe. Ouais. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Opal, ta mère a toujours été une source d'inspiration. Pas seulement pour moi, mais pour toute une génération d'écrivains et de lecteurs. Tu n'imagines pas la tranquillité qu'elle m'a apportée au fil des années. Pouvoir écrire là où elle l'a fait, disons que j'espère qu'un peu de son talent passera en moi. Bien à toi, Ben Gerber. Well, okay. I guess it's alright that he got it. Glad you approve. I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. Mm-hmm. Ouais. C'est triste quand même, hein. Ce jeu était un peu...
Guess we can get rid of these. Bon, allez, on va aller voir. Ça, c'est notre chambre. On va aller voir à l'étage ce qui se passe. Enfin, à l'étage au grenier. Okay, come on up. Damn, it's dusty. Now, where's that book? Ok, alors, toi. « 60 centimes, Felicity. L'arrivée du printemps, c'est ce qui est à la mode, ce qui ne l'est plus, ce qu'il faut éviter de porter. » Ok, très bien. C'est les magazines de l'époque. Hein. Il y en a plein là. Poupée terrifiante. Vas-y, on va pas interpeller à chaque fois. On va essayer d'avancer. Essayer d'avancer. À mon avis, c'est là-bas. Mais on va voir ici ce qui se passe. Ah, un livre noir. Oula, c'est quoi ça? Trophée du bowling. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Ah ouais. Bowling shirts? Are you kidding? I thought he must have so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No, no. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Ouais, voilà. Allez, pose ça. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est la robe de mariage. Whoa. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day too. And you can wear it when you get married. Ouais. I think I'd want something more modern. Well, just look. It's still in such good condition. And it'd be handed down from your grandmother to me to I know. you. Okay, but I'm not gonna wear it just because it would be... Mais je ne vais pas la mettre juste parce que... Ce que tu veux que je fasse. upholding C'est some clair. kind of tradition. Oh, it's not about some stuffy tradition. I would just think you would want to. But I just said I don't. You don't know you'll feel that way when the time comes. You might change your mind. Stop trying to... You don't know what I want better than I do. I'm not saying that. I'm just saying you don't know how you'll feel. I know how I feel. Oh merde, If I wanted to embrouille. consider wearing it for my theoretical wedding, I'd say I did. But I don't. I'd want my own dress. If I even have a wedding, okay? I know better than you. Bah oui, normal. I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est bon. Ah. Ah oui, petit coup de guitare là. Non mais attends. Vous voulez regarder plus près. Dommage qu'on peut pas jouer. Pas l'intérêt mais bon. Ah, What's under il y a des here? livres. Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Ah, ok, on va regarder. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But Pas de livres. Mom? hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Ooh. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! What's in there?
Oubliant le livre d'Auguste, on a trouvé une valise bizarre dans un compartiment secret dans le grenier. Est-ce que mamie Hélène l'a cachée? Pourquoi? On trouvera peut-être des réponses à l'intérieur. Alors, ouvrir la valise. Prendre les photos. Déjà. Ok. Ça, c'est les grands-parents. C'est la grand-mère. Ah, this is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you Faut seeing y it? aller. Seeing what? Right here. Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Ah, il y a plein de trucs là. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cet appât? Sérieux? Ça pêche quelque chose ça? Écrivez vos messages ici, nous serons bientôt ensemble, je t'aime, nous allons être vraiment heureux lors de notre nouvelle vie ensemble, heureux et libre. 1969. Ok. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... Est-ce que mamie Hélène avait une sorte de relation secrète, trompait papy, prévoyait de s'enfuir avec ce type? in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Dinoton dinosaure. Ok. Grandma's Journal de diary? mamie. Should we? Oh, I don't think On we devrait should pas. really... Oh, Ah si. Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Juste un coup d'œil. Tess Devine, 1968. Ouh. Ne sont d'aucune aide. Elles pensent être de bonnes voisines, mais elles vont à l'église, elles devraient savoir où mènent les bonnes intentions. Les enfants font de leur mieux, au palais très préoccupé avec ces histoires d'ados comme d'habitude. On croirait presque qu'il s'agit d'un été ordinaire. Auguste m'inquiète un peu. Elle se laisse de plus en plus emporter par son imagination, j'aimerais pouvoir l'aider, mais il y a tant de choses que je ne peux pas lui dire. Je commence à avoir du mal à garder mes communications avec X secrète. Nous nous reverrons bientôt en personne, mais devoir garder tout ça secret, c'est insupportable. Et nous savons que tout ceci sera bientôt terminé et que nous pourrons ensuite laisser tout ça derrière nous. Oubliez le passé, Léo est mort, l'avenir est tout. Ce qui importe à présent, notre avenir ensemble. Ok. Ouh, une clé. What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the old place out. Ouais,
Il faut aller vraiment aller là-bas. Maintenant, il va falloir aller fouiller ce vieil endroit. Pour savoir qui était cet homme mystérieux, nous trouverons peut-être lors des contrebandiers. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have sais so pas, much to Tess. do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Ok, c'est là où ça commence. Nous sommes en route vers la maison de vacances secrète pour savoir ce qu'il en est de l'homme mystérieux de Mamie Hélène. Qui sait ce qu'on y trouvera? Enfin, on n'est pas encore arrivé. Ok, cool. Salut, ça va? Pas trop vite, hein? Stylé la voiture. Ah ouais, la radio. Ça va si j'ai mis la radio? Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal Je we'll ne sais get, pas si on but... captera grand chose, Yeah, sure. mais vas-y. Bon, bref. Oui, la boîte à gants. Ok, prendre le téléphone. Envoyer un message à papa. Salut papa. Moi signe quand t'es dispo. Ok, quick non-stop, Greenville, facture, produit, on s'en fout. Ah, il y avait plusieurs trucs. Ok. Registration. Département de transport du Michigan, certificat d'enregistrement. Type de plaque, numéro d'immatriculation, type d'enregistrement. Ouais, c'est la carte grise quoi. Ok. S'en fout. Ah, instruction. Road buddy, itinéraire Amérique du Nord. Imprimer le retour à l'itinéraire. Ok. Ah, c'est le plan. Ok. What are you doing back there? Are you gonna do your homework? No. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. So stop it. It's not safe. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age.
So, a super long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. De tout, je suppose, l'école, la ville, la vie de tous les jours, quand on était là, on avait l'impression que tout nous appartenait. Alors pourquoi tu as arrêté d'y aller? Alors pourquoi on n'y est jamais allé? So why did you stop going? Oh, yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. À la dizaine d'années, cette maison tombe sûrement en ruine. It could still be in good shape. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like, you know, like shoe elves. Ah ouais, ok, elle est dans un monde à part. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, it's... You couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Il n'y a pas de chauffage central, ni même d'isolation, c'est une résidence d'été, pas d'hiver. C'est mieux que de ne pas avoir de résidence du tout, non? D'accord. Alors, est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on va habiter? Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, you know, we're not gonna be homeless. But we're getting kicked out of Grandma Helen's house. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. 'Cause it feels like we're about to be living in the car. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know. I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? Quand est-ce que tu vas enfin laisser tomber le théâtre? On a besoin We d'oseille. need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here, Excuse me? he could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not.
He doesn't have the money. But Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Elle est fâchée. Je crois que j'ai entendu. Oh, the radio station went away. Yeah, we're pretty far out here. Maybe I'll see if I can find anything else. Papa, et ma puce, désolé, j'ai pas vu tes messages. J'étais en réunion d'affaires, ça va? Et papa, comment ça va? Ça va au travail pour l'instant, mais content d'avoir de tes nouvelles. Comment va le travail? Ça va, je gagne mon pain. Tu pourrais envoyer de l'argent pour nous aider, maman et moi? Je sais pas si maman t'a dit, mais on déménage la semaine prochaine. Je crois que ça va être difficile pour elle de payer le loyer. Et tout, tu pourrais nous envoyer de l'argent pour nous aider? J'aimerais bien ma puce, mais mon argent est pas en liquide. Tout est réinvesti au travail. Si je pouvais t'envoyer des sous pour vous aider. Sans que ça fasse couler mon entreprise, tu sais bien que je le ferai. Et ta maman a toujours été douée pour ça. Elle trouvera bien un truc, t'en fais pas. Ok. Je comprends, j'espère ma puce. Oui. Il me tarde de te voir ici dans quelques semaines. T'as dit à ta mère que t'achetais des billets? Pas encore. Maman et moi on fait une virée en voiture. On enquête sur un mystère de famille et on va dans sa vieille maison de vacances. C'est pas fou ça? Ouah, faut que tu lui dises ma puce, ou sinon je le ferai. Et tu sais bien qu'elle va péter un câble. Ok, je le dirai, c'est promis. Je sais que tu le feras. Je t'aime. Bon, je dois y retourner maintenant. Sois gentil avec ta mère, ok. Je t'aime. À bientôt. Are you sending text messages to Tu envoies un someone? message à quelqu'un? Yes? Oui. Yes, I am. To who? Un message à qui? It's to whom, À qui Mother? envoie un message, maman? It was Dad. C'est papa. Just getting his side of the Je voulais story. juste entendre sa version de l'histoire. Non, No comment. It's all right. c'est bon. Having a Avoir un common ennemi enemy can commun help bring peut aider people à se together. rapprocher. You're not my enemy. Tu n'es pas mon ennemi, Or ni l'ennemi de Dad's. papa. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Allez. Allez, on va arriver. Ah, ok. Stylé, hein. Vraiment, les graphismes, ils sont super beaux. Hein. Ils sont super beaux. Hein. Magnifique. Mom! My God. Are you Bon okay? sang. I just Je didn't pensais think it pas would qu'ils still soient be encore là. here. Mom, well, it is. C'est bien si. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more. Délabré, en ruine, une décharge. Run down? Weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Want to start looking around? Yeah.
Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais quand maman m'a parlé de maison de vacances, mais ça a du charme. Il y a sûrement beaucoup de trucs sympas de l'adolescence de maman à l'intérieur, et avec un peu de chance, des indices sur l'identité de l'homme mystérieux de mamie Hélène. Ok. On va ouvrir la... Volkswagen. Ah, si, on peut ouvrir, yes. Ou la camionnette, funky la camionnette, brancher la camionnette, style la camionnette. Bon, ok, Cool van. cool. Thanks. It doesn't run Le anymore. The moteur engine relâché died for pour de good bon 1 year pendant while que we nous were étions en visiting vacances this ici. place. So I just turned it into my bedroom after that. You slept in a broken down van? Well, it was better than sharing a room with August. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Oh, I've gotta see this. Oh, it's locked. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal! Alright, I'm on the case. The cool stuff is so close, I can taste it. La camionnette où maman avait installé sa chambre d'ado est encore là, mais elle est verrouillée. Les clés pourraient être dans la chambre d'Auguste. Ok. Ah, c'est une déchetterie, quoi. What's in here? That's just August's old C'est l'ancienne room. chambre Let's d'Auguste. try and find On some va la other way trouver in. l'entrée. On ne peut pas entrer dans la chambre d'Auguste de l'extérieur. Il a peut-être un autre moyen d'y accéder. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Ok. Waouh. Oh, c'est quoi ce truc là? La pierre. C'est stylé le poil. Waouh. These have seen better days. Yeah, it's a shame they've gotten so moth-eaten. Ah mais... c'est dommage qu'ils soient rongés par les mythes. Oui, neuf, ça devrait être joli. I meant when they were alive. Right. I think hunting is really rude. Like, leave the poor animals alone. You know, people have been hunting animals since we lived in caves. Right. Before there were supermarkets. Or shotguns. Ben non, pas avant les Not like a hypermarchés. caveman, and maybe I'll give you a pass. Did Grandpa shoot these? Mm-hmm. Well, the pheasant. I shot the deer. Mom! C'est génial. That's kind of awesome. I mean, as noted, hunting in general is rude and unnecessary, but Quand t'as faim. still, it's kind of badass. You were my age when you shot it? Younger. Our father took us hunting during the summers when we'd stay out here. Well, mostly just me. I always did all right with hunting. I could kind of, what's the word? Compartmentalize it? I don't think August could, though. I only saw her fire a gun once. A little .22 hunting rifle. She didn't want to, but my dad wouldn't let her give up. He said we weren't heading back until August took her shot. So she aimed and fired and missed. The deer ran off,
and August cried all the way home. That was August's first and last hunting trip. Our father didn't have much patience for that kind of, he had a real thing for, you know, not letting your emotions get in the way. Maybe it's good to let your emotions get in the way sometimes. Maybe they're trying to tell you something. Ok, cool. Vous êtes cordialement invité à retourner. 18 août, 7h chez Marc et Cindy. Ok. Ah, une clé là. Ooh, a little tiny key. What do you think it's for? Probably unlocking something? Ugh. Ouais. Maybe a desk drawer? Un tiroir de bureau, ok. Entre une toute petite clé, je me demande ce qu'elle ouvre. On s'en fout. Vieille boîte à gâteaux, quoi, c'est énorme. Bien fait, hein. Ok. Alors, la petite clé. Ici. Que sont les retombées radioactives et comment se protéger? Ah ben oui. Bureau. Le nouvel ami d'Auguste par Tess Devine. Le père d'Auguste lui a laissé une cravate très spéciale. C'est une cravate rouge au pouvoir incroyable. En la portant, Auguste pouvait rencontrer son ami Ombrage. Ombrage vivait dans l'ombre et était toujours là pour lui prêter main forte. C'était l'ami d'Auguste qui ne disparaîtrait jamais. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade, as I remember it. Okay, well that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, I don't know, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself, one who would always listen. Ok, bon. Ouh. Le fusil. Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch?
for getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. Allez, cool, on y va. Un fichu chauffe-eau est passé à travers le mur et on ne peut pas le contourner. Mais il y a une trappe bizarre dans le sol. Je pourrais peut-être aller sous la maison et passer par là. Il y a un accès au vide sanitaire à l'arrière. Super. Alors. Il faut passer par l'autre côté de la maison. Et la clé, elle ouvre pas là, hein, on est d'accord. Elle est rouillée, hein. Bon, très bien. Salut toi. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved... Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Ok. Ah. Elle est où la trappe? T'as vu la trappe, moi? Comment je fais pour aller sous la maison? Il y a un accès au vide sanitaire à l'arrière. Ah, c'est là. So this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then.
I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Waouh, mais c'est hyper grand. Ah ouais. Ok, une table. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a le robinet là. Enfin, le robinet, le... Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Je t'écris de notre nouveau chez nous sur l'eau. Je n'arrêterai pas de chercher et puis je me suis dit que l'endroit parfait devrait nous permettre de lever l'ancre et partir à l'improviste en cas d'urgence. J'ai donc acheté une péniche aménagée. C'est vraiment incroyable. Je l'ai acheté à un vieil homme qui l'a gardé en parfait état et commençait à en avoir assez de devoir s'occuper de la maintenance. D'après les rumeurs, ils vont construire un barrage ici, mais ce n'est pas pour de suite. Et ce n'est même pas certain. Il ne reste plus qu'à vous ramener ici, les enfants et toi. J'espère que tu as passé un bon été. Écris-moi discrètement et organisons le déménagement. Depuis la mort de Léo, j'ai appris que la seule façon de vivre, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Prépare-toi à oublier tous tes soucis. Wow, le squelette, c'est quoi un clébard? Oh, cool. Cool. C'est un chien, c'est quoi? Ouais, j'ai rien trouvé de spécial quoi, à part le papier. Elle est où la meuf là? La clé c'est peut-être ici, non? Il n'y a pas... Ah. Aha! They were really gonna run away together, huh? He thought so anyway. Whoever he was. Why do you think Grandma decided not to run off with him? Well, maybe she just came to her senses. She could have gotten swept up in all the emotions and everything after Father died, and then when the time came, she thought better of it. Maybe. Or... maybe something super messed up happened. Like what? Okay. He was driving on these secluded back roads and whatnot, and he picks up a hitchhiker. And the hitchhiker gets in, and he asks him where he's headed. And the hitchhiker says, all the way to the end of the line, man. And the hitchhiker's just staring off into the distance like he's lost at some faraway place. And then all of a sudden, with no warning, he pulls out this huge rusty Bowie knife. It's actually pronounced
Bowie. What? No, it's like the last name, like David Bowie. Different last name. Bowie. Are you just messing with me? No, that's how it's pronounced. Okay, well, anyway, maybe this guy got killed by a crazy hitchhiker, that's all I'm saying. Well, that would be super messed up. Ça serait un truc super fort, effectivement. Alors, chérie, je voyage le long des routes et petites routes à la recherche de l'endroit parfait, un peu en retrait où personne ne penserait à chercher, avec de l'espace et idéalement près de l'eau. Je sais que tu as toujours voulu ça. Tu trouveras bientôt quelque chose, un peu de patience et ne dis rien. Allez les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps, mais c'est le jeu qui le demande. Je suis désolé. C'est comme ça. Superbe jeu en tout cas, vraiment scénarisé, vraiment un jeu très calme. Donc voilà, pas de prise de tête, c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un joli like pour me soutenir. Je vous en remercie et je vous dis à très vite. Bye bye.